YSI una sola noche pudiera mostrar quien ha estado realmente tu lado. Y quien solo esperaba que siguiera soportándolo todo. A veces, una familia no se rompe por una gran peli. A veces, se rompe por pequeños silencios, por humiliaciones que nadie dedican. Y por una persona que soporta demasiado tiempo creyendo que así mantiene la paz. La víspera de Navidad había cubierto todo con un manto blanco. Las calles estaban tranquilas, las casas brillaban con luces de colores y el aire frío hacía que cada respiración pareciera una pequeña nube. Desde afuera, la casa de mi madre parecía perfecta. Era el tipo de lugar que cualquiera miraría y pensaría, qué familia tan feliz. Pero yo conozco la verdad. Mi nombre es Miguel. Durante casi 30 años hice todo lo posible para evitar conflictos. Siempre creí que callar era la mejor manera de mantener unida a la familia. Nunca imaginé que ese silencio terminaría lastimando precisamente a las personas que más amaba. A mi lado iba mi esposa, Laura, sosteniendo con mucho cuidado una bolsa de papel decorada con pequeños lazos rojos. ¿Crees que les gustarán? Preguntó con una sonrisa tímida. La mayor unos segundos antes de responder. Sería imposible que no les gustarán. Ella sonrió, aunque en sus ojos todavía podía verse un poco de inseguridad. Durante varias semanas había trabajado junto a nuestra hija Sofía, de 11 años. Cada noche llenaban la mesa de la cocina con pinturas, cintas de colores, pequeñas figuras de madera y mucha imaginación. No estaban fabricando simples adornos navideños. Estaban poniendo en cada uno un pedazo de su cariño. No eran regalos caros. Pero si tenían algo que el dinero jamás puede comprar. Tiempo. Paciencia. Amor. Cuando entramos en la casa, el aroma del pavo recién horneado, la canela y el pan caliente nos envolvió de inmediato. Una vieja canción navideña sonaba suavemente mientras todos conversaban alrededor del árbol. Mi hermano menor, Daniel, fue el primero en acercarse. ¡Feliz Navidad! Dijo dándome un abrazo rápido. A unos metros estaba su esposa, Paula, acomodando elegantes cajas de regalo bajo el árbol. Todas llevaban logotipos de tiendas exclusivas. Bastó un segundo para que notara la sencilla bolsa que Laura llevaba entre las manos. Lo dedicó una sonrisa tan perfecta como falsa. ¿Otra vez hicieron regalos caseros? Antes de que pudiéramos responder, Sofía dio un pequeño salto de emoción. Sí. Hicimos uno para cada persona. Su ilusión iluminaba toda la habitación. Laura la observó orgullosa. Cada vez que veía a las dos juntas recordaba todo lo que habíamos vivido. Durante muchos años los médicos nos dijeron que quizá nunca tendríamos hijos. Hubo lágrimas, decepciones y momentos muy difíciles. Hasta que Sofía llegó para cambiarlo todo. Por eso, cada Navidad era un regalo para nosotros. Nuestra hija camino primero hacia Paula y lo entregó un pequeño adorno de madera pintado completamente a mano. Paula lo sostuvo apenas unos segundos. Lo giró entre sus dedos. Después soltó una risa corta. Ah. Hecho en casa. El silencio apareció de inmediato. En lugar de colgarlo en el árbol, lo dejó sobre una mesa, como si fuera cualquier objeto sin importancia. Luego añadió, con una tranquilidad que dolía más que un grito. Supongo que esto es lo que uno regala cuando no puede comprar algo de verdad. Laura mantuvo la calma. Lo hicimos con mucho cariño. Paula levantó los hombres. Eso es exactamente lo que dice la gente cuando no tiene dinero. Mayer automáticamente hacia mi madre. Ella había escuchado absolutamente todo. Pero no dijo una sola palabra. Solo levantó su copa y bebió otro sorbo de vino. No era la primera vez. Durante años había visto escenas parecidas. Un comentario sobre el pasado de Laura. Una broma sobre el barrio donde creció.
Una indirecta acerca del trabajo humilde que tuvo cuando era joven. Siempre eran ataques pequeños. Lo suficiente para herir. Pero nunca lo bastante grandes como para que alguien quisiera detenerlos. Y cada Navidad yo repetía la misma mentira dentro de mi cabeza. No vale la pena discutir hoy. Sin darme cuenta, ese silencio estaba permitiendo que todo siguiera empeorando. El ambiente cambió por completo, aunque nadie quiso admitirlo. Sofía seguía sonriendo, convencida de que todos apreciarían el esfuerzo que había puesto en aquellos pequeños adornos. Para ella, cada país representaba una historia, una noche compartida con su mamá entre pinturas, pegamento y risas. Se acercó a Laura y le susurró en voz baja. Mamá, ¿no le gustó mi regalo? Laura acarició su cabello con ternura. Claro que le gustó, cariño. Solo hay personas que no saben demostrar lo que sienten. Yo escucho aquellas palabras y sentí un nudo en el pecho. En ella misma cría lo que acababa de decir. Pocos minutos después todos se sentaron alrededor de la mesa. Los platos estaban servidos. El olor de la comida llenaba el comedor y cualquiera habría pensado que era una reunión familiar perfecta. Pero debajo de aquellas sonrisas había demasiadas heridas escondidas. Daniel comenzó a hablar sobre el automóvil nuevo que quería comprar. Paula presumía las vacaciones de lujo que estaban planeando para el verano. Mi madre escuchaba orgullosa cada palabra. Laura permanecía en silencio, disfrutando únicamente de ver feliz a Sofía. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Paula dejó lentamente el tender sobre el plato. Miró directamente a Laura. Y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de humillar a otra persona. La verdad, todavía me cuesta entender cómo Miguel terminó casándose con alguien que viene de un barrio tan pobre. Algunas personas soltaron una risa incómoda. Nadie respondió. Laura respiró profundamente. La conoce demasiado bien para saber que estaba luchando por mantener la calma. Finalmente levantó la mirada. Paula, por favor, basta. Solo digo eso. No levantó la voz. No insultó a nadie. Solo pidió respeto. Pero aquellas dos palabras parecieron encender algo dentro de mi madre. Empujó su silencia atrás con fuerza. El sonido hizo que todos dejaran de hablar. Las six camina lentamente hasta donde estaba Laura. Por un instante pensé que iba a pedirle a Paula que se disculpara. Que equivocado estaba. Sin decir absolutamente nada. Levantó la mano. Plf. El golpe resonó por toda la casa. Todo quedó en silencio. Laura levó una mano lentamente a su mejilla. No respondió. No gritó. Ni siquiera intentó defenderse. Solo me miró. Y esa mirada decía mucho más que cualquier palabra. Mi madre permanecía frente a ella con el rostro completamente serios. Paula tiene razón. Su voz era fría. Muy fría. Puedes cambiar tu ropa, tu casa o tu trabajo. Pero nunca dejarás de ser la misma mujer de donde vienes. Después sonolo hacia Sofía. Toma a tu hija. Y sal de mi casa. El tiempo pareció detenerse. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Ni siquiera Daniel fue capaz de reaccionar. Entonces escuché la voz más pequeña de toda la habitación. Papa. Jair inmediatamente. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas. Su labio temblaba. Me miró completamente confundida. La abuela nos está echando. ¿Por qué mamá no tiene mucho dinero? Aquella pregunta atravesó mi corazón. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza, y culpa. No por lo que había dicho mi madre, sino porque llevaba demasiados años permitiendo cosas como esa. Me arrodillé frente a Sofía. Tomé sus pequeñas manos entre las mías. Escúchame muy bien, princesa. Ella asintió lentamente.
Tu mama es una de las personas más valientes y buenas que existen. Nunca permitas que nadie te haga creer lo contrario. Entonces, ¿hicimos algo malo? Negu con la cabeza. No. Los que se equivocaron fueron otros. Ella abrazó con fuerza a Laura. Mi esposa intentó sonreír. Pero las lágrimas ya comenzaban a llenar sus ojos. Fue en ese instante cuando entendí algo que lavaba años negandome. El verdadero problema nunca habían sido los insultos. El problema era mi silencio. Cada vez que callé para evitar una discusión, dejé sola a la mujer que siempre había estado a mi lado. Y esa noche, por primera vez, sentí que ya no podía seguir haciendo lo mismo. Durante varios segundos nadie se movió. El reloj de la pared seguía marcando el tiempo con un sonido seco. Tic-tac, tic-tac. Mientras el silencio se volvía cada vez más pesado. Mira a mi hermano. Daniel bajó la cabeza. Después mira a Paula. Tenía los brazos cruzados y una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. Finalmente observa a mi madre. Esperaba que yo hiciera lo de siempre. Que pidiera disculpas. Que calmara la situación. Que fingiera que nada había pasado. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió para siempre. Me acerqué lentamente a Laura. La marca roja de la bofetada ya comenzaba a notar sobre su mejilla. Lo acarició el rostro con mucho cuidado. ¿Estás bien? Ella intentó sonreír. Sí. Pero ambos sabíamos que era mentira. La ayudó a ponerse el abrigo. Después tomé la mano de Sofía. Ninguna de las dos dijo una sola palabra. Cuando me incliné para recoger nuestra bolsa de regalos, algo que terminó de romperme el corazón. Uno de los adornos hechos por Sofía estaba tirado en el suelo. Se había partido en varios pedazos. Seguramente alguien lo había pisado durante la discusión. Me agaché lentamente. Recogí cada pequeño fragmento con el mismo cuidado con el que mi hija lo había construido. No quería que perdiera en I una sola pieza. Porque, en ese momento, aquel adorno era mucho más que un simple regalo. Representaba el cariño que mi familia había llevado hasta esa casa. Y que nadie quiso valorar. Sin mirar a nadie, guardé los pedazos dentro de la caja de manualidades. Luego abrí la puerta principal. Antes de salir, escuché la voz de mi madre detrás de mí. Miguel. Me detuve unos segundos. Pero no volteé. Esperé. Cuando se tranquilizan, espero que regresen a pedir disculpas. Cerré los ojos. Respirar profundamente. Y respondí con absoluta calma. Las únicas personas que merecen una disculpa son mi esposa y mi hija. Después salimos. Nadie intentó detenernos. La nieve seguía cayendo lentamente mientras caminábamos hacia el automóvil. El viaje de regreso fue el más largo de toda mi vida. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Laura miraba por la ventana. Sofía abrazaba con fuerza la pequeña caja donde estaban los restos de su adorno. Después de varios minutos, Laura habló casi en un susurro. Perdón. Jair inmediatamente la cabeza. Perdón. ¿Por qué? Ella bajó la mirada. Porque otra Navidad terminó igual. Sentí un enorme vacío en el pecho. Tomé aire antes de responder. No. Mi voz comenzó a quebrarse. La persona que debí pedir perdón soy yo. Ella me observó sorprendida. Continuó hablando. Durante años te pedí paciencia. Te dije que ignoraras los comentarios. Te prometí que algún día cambiarían. Pero nunca cambiaron. Porque yo nunca puse un límite. Laura sujetó mi mano. No dijo nada. No hacía falta. Cuando llegamos a casa, acostamos a Sofía, que se había quedado dormida abrazando aquella pequeña caja. Laura subió a la habitación.
Yo, en cambio, entré solo al garage. Necesitaba pensa. Debajo de una vieja caja de herramientas encontré un sobre amarillento. Reconocí inmediatamente la letra. Era de mi padre. Hacía muchos años que no lo abría. Sac la hoja con cuidado. Solo tenía escrita una frase. Una frase que, esa noche, parecía haber sido escrita para ese preciso momento. Llegará un día en el que tendrás que elegir entre mantener la paz o proteger a tu verdadera familia. Lea aquellas palabras una vez. Después otra. Y una tercera. Entonces comprendí algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Mi padre nunca me había enseñado a soportarlo todo. Me había enseñado a proteger a quienes realmente me amaban. Guard nuevamente la carta. Entré a la casa. Sobre la mesa de la cocina, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi madre. Daniel. Paula. Otra vez mi madre. Más llamadas. Más mensajes. Más insistencia. Observe la pantalla durante unos segundos. Por primera vez en casi 30 años. No respondí. Apague el teléfono. Esa noche dormí con una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Porque, a la mañana siguiente, ya no sería el mismo hombre que había entrado a aquella cena de Navidad. A la mañana siguiente desperté antes que todos. El teléfono seguía sobre la mesa. Más de 30 llamadas perdidas. Varios mensajes de mi madre. Otros tantos de Daniel. Y hasta un par de Paula. Durante años habría respondido en el mismo instante. Habría tomado las llaves del coche, ido hasta esa casa y solucionado cualquier problema, como siempre hacía. Pero esta vez no. Prepare una taza de café y me acerca la ventana. En el jardín, Sofía reía mientras hacía un enorme ángel de nieve. Laura salió con dos tazas de chocolate caliente y ambas comenzaron a jugar. Las observe durante varios minutos. Entonces entendí una verdad que nunca había querido aceptar. Mi familia no era la casa donde crecí. Mi verdadera familia estaba justo delante de mí. Cuando Laura regresó al interior, vio el teléfono. No tienes que decidir hoy. Sonreí con tranquilidad. No estoy tomando una decisión hoy. Ella frunció el seno. Entonces, ¿qué estás haciendo? Mirar nuevamente por la ventana. Por primera vez. Estoy diciendo que cada persona enfrenta las consecuencias de sus propios actos. Los días pasaron. Las llamadas continuaron. Luego comenzaron los mensajes. El calentador de la casa se había averiado. Después una tubería se congeló. Más tarde aparecieron problemas con documentos, impuestos y reparaciones. Durante años yo había solucionado todo eso sin que nadie lo notara. Ahora, por primera vez, nadie sabía por dónde empezar. Una tarde Daniel apareció en mi puerta. Se veía agotado. Mucho más viejo. Necesito hablar contigo. Lo invite a pasar. Se quedó mirando una vieja caja llena de carpetas. Dentro estaban organizados todos los pagos, reparaciones, facturas y documentos que yo había guardado durante más de 10 años. Él comenzó a revisarlos lentamente. Cada carpeta revelaba una nueva verdad. Impuestos. Seguros. Reparaciones del techo. Problemas eléctricos. Medicinas. Gastos inesperados. Todo había salido de mi bolsillo. Daniel levantó la vista completamente sorprendido. ¿Tú pagaste todo esto? Asentí. Nunca quis que mamá se sintiera una carga. Él respiró profundamente. Yo. Nunca lo supe. ¿Por qué nunca preguntaste? No hubo enojo en mis palabras. Solo sinceridad. Por primera vez entendió que ayudar a alguien no significa permitir que te utilicen para siempre. Semanas después, mi madre pidió verme. Acepté únicamente porque Laura estuvo de acuerdo. Nos reunimos en un lugar tranquilo.
Cuando leggo, parecía una persona differente. Ya no tenía aquella actitud orgullosa. Se sentó frente a nosotros con los ojos llenos de lágrimas. Durante varios segundos fue incapaz de hablar. Finalmente dijo algo que jamás pensé escuchar. Perdóname. Miró directamente a Laura. Te juzgué por tu pasado sin conocer el corazón que tenías. Después volvió la mirada hacia mí. Y perdí al hijo que siempre estuvo a mi lado. Nadia respondió inmediatamente. Las disculpas pueden ser una herida, pero no la hacen desaparecer de un día para otro. Mi madre sacó una pequeña caja envuelta en papel marrón. La colocó sobre la mesa. Laura la abrió lentamente. Dentro estaba el adorno de madera que Sofía había hecho aquella Navidad. Había sido reparado con mucho cuidado. Todavía conservaba una pequeña grita. Mi madre sonrió con tristeza. Recogí cada pedazo después de que ustedes se fueron. Intent arreglarlo. Porque entendí demasiado tarde lo que había destruido. Sofía tomó el adorno entre sus manos. Lo observó durante unos segundos. Luego levantó la vista. Todavía tiene una marca. Mi madre asintió. Sí. Hay cosas que nunca vuelven a quedar perfectas. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Sofía dio un paso al frente. Y la abrazó. No porque hubiera olvidado lo sucedido, sino porque había aprendido algo mucho más importante. Perdonar no significa aceptar que estuvo bien. Significa decidir que el dolor ya no controlará tu futuro. Con el tiempo aprendemos a construir una relación diferente. Había límites claros. Respeto absoluto hacia Laura. Y una sola condición que jamás volvería a negociarse. Si alguien volvía a humillar a mi esposa o a mi hija, nos iríamos inmediatamente. Sin discusiones. Sin explications. Porque el verdadero amor jamás debería exigir que sacrifiques la dignidad de las personas que más amas. Aquella Navidad cambió nuestra vida para siempre. No porque la familia volviera a ser perfecta, sino porque, por primera vez, aprendemos que proteger a quien siempre estuvieron contigo también es una forma de amar. Si esta historia te emocionó y te recordó a alguien especial, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Tal vez alguien necesite escuchar hoy este mensaje. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima historia.